अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हैक्स एंड ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 एक्सेल ट्रिक्स सिखाने जा रही हूँ जिसका यूज़ करके आप अपना कीमती वक्त बचा सकते हैं। No need to count the month value yourself. Just apply this formula and you're good to go. You can use this formula, just simply type equals to month bracket open 1 and select the month bracket close and press enter, and then simply drag the column if needed. Here's a simple trick to remove duplicates and count the number in Excel. Copy the content of column D, paste the copied content into column H, press Alt-AM to remove duplicates. Then use countif formula, simply type equals to countif bracket open for range select subject list and for criteria select subject. Press enter to get the count result. Drag the formula down to apply it to other cells if needed. That's it. Let me know if you have any further questions.